Right. Good morning, everyone. Last week we were discussing LPS 21, I guess. 21? Right? 21. 32. After that, 32. LK 21 also completed, right? 21? That completed 21? Okay, then we'll do LKS. As far as 9 today. I wanted to give you the impact of financial instruments. Then, right, we'll start LKAS. Right. LKAS 32 completed. As per LKAS 32, we were discussing definitions. Definitions. Right? We discussed financial instrument. We discussed financial asset. We discussed financial liability. We discussed financial equity. We discussed fair value. Am I correct? Then we were discussing liability and equity. Right? That is the main objective of LK 32. We should differentiate liability and equity. Financial liability and financial equity. What are the two characteristics that we were checking in terms of, differentiating financial liability and financial equity? Substance of the contract and the definition. Substance of the contract and the definition, right? Then we discuss compounded instruments. Compounded instruments. Compounded instrument. The compounded instrument, the first priority should be given for what? Compounded instrument means, for an instance, I would say convertible debentures, convertible preference shares. Those are the convertible debentures. It consists of liability component as well as equity component, right? So we should calculate liability component first. That is the priority. You should give the priority for the liability component. Let's say we have issued convertible debentures. So we are getting money as an entity, reporting entity, we are getting money. Let's say we are getting 100 million. We are getting 100 million cash debit, cash account debit. So we have to credit, we have to credit. As you are aware, there are two components, liability and financial equity and the liability, right? So financial equity, financial liability. From this 100, we should calculate
liability first. How you are going to do that? As per the agreement, you should identify the cash flows. Then take the present value of it. Let's say you would be getting present value as 80, the financial liability 80. Then the balance of liability and the proceed that we have received, you should identify as equity. Right? So that's how this component instrument would be accounted. I think up to that we have discussed. We can calculate that. Okay. Did you learn that standard very first time? Component instrument? Huh? Yes. Compound instruments. Today I will be taking you through on SLFRS 9. SLFRS 9. It is a complex discussion complex component financial instrument for that. Write down the topic. SLFRS 9. And the name is financial instrument. Financial instrument. As you have learned the standard before, I'm not going to touch everything, but important things will be touched. Right? Important things will be touched. Right. Okay. When it comes to financial instruments, here no definitions. Why? The definitions of financial instruments are covered in LKS 32. Here we are talking about recognition and measurement. Recognition and measurement. Don't write recognition and measurement because title of the standard is this. Title of the standard is this. Earlier we had a standard. What is that standard for the recognition and measurement financial instruments? LKS 39. But that was very difficult, very complex. Therefore, what IASB did? IASB deleted many sections of LKS 39 and introduced this one. This is LFRS 9. Right now, LKS 39 focuses only for the hedging. LKS 39 focuses only for the hedging method. Hedging hedging instruments, derivatives, forward contracts, futures, swaps. Derivatives. Derivative effectiveness need to be checked. It was hedging item, hedging instrument. So we will be doing that. So we'll do that one under this course. LKS 39 is that's important. Okay. You should take 2 pages. This is the big standard. This is the big one. You have to do that. You have to do that.
recognition, derecognition, it was a classification, it was a measurement. Good at the end. So if you do that, the guy will start. That is the middle. Financial instruments. Right. Okay. First, in financial instruments, we should discuss about recognition. Recognition of financial instruments. Recognition of financial instruments. As per the conceptual framework, what are the recognition criteria? As per the conceptual framework of financial, I think we discussed, right? The very first day we discussed. What are the recognition criteria? What are the recognition criteria as per the conceptual framework? Yeah. Relevance and faithful representation. Right? That is a common base, concrete. Relevance and faithful representation are the recognition criteria. Right now, we are learning specific standards. These financial instruments are broader term. There are three things: financial asset, liability, and equity. When you recognize them, what are the conditions that you should look at? Yes. What are the conditions that you should look at? Okay. We have to have comply with that. We should comply with that. Recognize them. Any stand, any asset or liability related stand, any stand, scope it was it. Objective of the standard theory. Definitions theory. It was it. Measurement and recognition. Measurement and recognition. Recognition, it was it. It was the measurement. Ultimate disclosures. Product standards or makeup standard financial standards to the case 32 disclosures. Right? Okay. It was case it's 9 recognition and measurements. Disclosures SLFR is 7. Now you can understand how important financial instruments are. Three standards are there. Right? And this level you should be able to prepare the disclosure for financial instruments. Right? So I will be giving some assignment on that. Right? I will be giving some assignment on that. You need to do that. Okay. Remember, I already told you in the very first day, attending lectures is the most important thing rather than examination. Examination just 3 hours. Right? You would read lot and you can write and get some marks. But is that the important thing? Most important thing? That's also important. But what is most important thing? Attending lectures and improving yourself. Right? That is the most important thing. Otherwise, you will be getting the degree that would be just a certificate. After a couple of months, you cannot remember anything that you have read. Right? Now, when I ask what are the recognition criteria of financial, what are the recognition criteria as per the conceptual framework, you should be able to say that. You should be able to say that without looking at it. Because this is your subject, main domain. Accounting, right? What is the degree name?
What is the difference in BSc and applied accounting? BSc and applied accounting. So you should know accounting. This is one of core subjects. Not core subject. Accounting. Right, okay. What is the recognition criteria? Parties. Now there are several parties. No, parties should, in the contract, they are binding with the contract. That is the recognition criteria, right? Like right now, under recognition of financial instruments. Parties are becoming bounded to the contract. Bounded to the contract. In simple terms, they are in the contract. Right? They are in the they should be in the contract. Right? They should accept terms and conditions of the contract. All parties. Then we can recognize financial instruments. For one party, financial asset, another party, financial liability or equity. No. Therefore, the recognition criteria is mentioned as broader term, financial instrument. Right? Then we should discard derecognition. Derecognition. When it comes to derecognition, we can discuss financial asset, financial liabilities. Financial assets should be derecognized when, what are the examples of financial assets? Debtors, then the investments, share investments, fixed deposits. Those are the financial assets. When you should derecognize them? When you should derecognize them? Let's say you invest in FD, fixed deposit. When you credit that, derecognition means removing it from the books. What are the conditions? Recognize derecognize karana daragan. What are the conditions to be satisfied? Yes? Yes? Yeah. Huh? Sorry? Matures. Okay, when it matures. The mature settle. Right, okay. Again, now, okay, we are keeping a motor vehicle for an instant. We are keeping what? We recognize asset. We are recognizing assets. With that, we are keeping what? We are keeping risk and rewards of the asset. Right? Risk and rewards of the asset. If something happens, we should bear that loss. Right? That's why we are saying asset. Right? So if we are going to derecognize, what should have? The risk and rewards of the asset should transfer. Risk and rewards of the asset should be transferred. That is one of the conditions for derecognition of financial asset right now. Risk and rewards of the asset should be transferred. Rewards of the asset should be transferred. Right. When it comes to financial liabilities, there is a word, very nice word, extinguish. Extinguish. Extinguish divided into three. Extinguish. Financial liability should be extinguished.
When it comes to extinguish, we should de-recognize financial liabilities. Extinguish. Extinguish. Extinguished. You can divide into three. First one, discharge. Discharge. First one, discharge. First one, discharge. Discharge. Second one, cancel. Third one, expire. Expire. Distinguish, cancel, expire. Right? Okay, we'll take some examples. Distinguish means what? Sorry, discharge means what? Discharge. Discharge. Now you are, let's say you are hospitalized. This is called you are discharged. What do you mean by that? Discharge. Discharge. Let's say we have a creditor. We have a creditor. When we settle it, it is called discharge. The creditors will be de-recognized. When we settle, that is called discharge. That is called discharge, right? Okay. And let's say there is another one. Cancer. Any example for cancer? At least in the asset pattern. Financial liability. This is financial liability. Cancel means what? Court has given an order, you should not settle. For an instance, my example, then there is a compensation. We have provided for a compensation, provision for compensation, right? Okay. Then after a couple of months, court has given you should not pay. There is no obligation. Then what we should do? We should de-recognize. Cancel. Cancel. Obligation is cancelled. Right? There are such situations. Right? Discharge, cancel, expire. 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 Any idea? Any example? Yes. When it comes to warranty obligation, warranty has been given for 1 year. After 1 year, expire. No liability, no obligation. Expire. Right? Those are the de-recognition criteria. Extinguish. 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 Right. That's all on de-recognition. Now we should discuss classification. 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 Classification need to be divided into two. Divided into two. Classification, they're going to be. Financial assets, financial liability. Classification, financial assets, financial liabilities. Financial asset again, you should divide into three. Financial asset again, you should divide into three. Because the given financial asset. You should divide into three. What are the classifications of financial asset? What are the classifications of financial asset?
කියන්නේ මුලින්ම මේක එන පිළිවෙලක් තියෙනවා. අන්තිමට කියන්න ඕනේ මොකද කියන්න එපා. ඒකත් එකක් තමයි. amortized. ඊට පස්සේ amortized cost ලියාගන්න. amortized cost. Second one amortized cost එකට පස්සේ අපි බලන එක රූපෙට දාන්න පුළුවන් කියලා. Value through OCI. Value through OCI. ඒ දෙකම බැරි නම් එකක් තියෙනවා මොකද්ද? Value through OCI. That's a balancing figure. The balancing. Define කරලා තියෙන්නේ එහෙම. යම් කිසි financial asset එකක් amortized cost හරි value through OCI දාන්න බැරි නම් තමයි value through P&L දාන්නේ. හරි. amortized cost value through OCI value through P&L. Value through P&L. Right. Now, financial liabilities. Again, you can divide into two. Financial liability, you can divide into two. Financial liabilities, you can divide into two. Another later. Financial liabilities, amortized cost, value through P&L. I will give some financial. We'll discuss this one. There are few financial assets. Fixed deposit, debenture investment, debenture investment. We invested on debenture. කවුරු හරි issue කරන එක අපි invest කරනවා. අපේ පැත්තෙන් කතා කරන්නේ. Right. FD debenture investment. Share investment. We invested on shares. Let's say we RD entity invested on John Keel shares. What is the purpose of that investment? Long-term investment. We are keeping for a longer time period. Right. There is another investment. Fixed deposit, investment in debentures, investment in ordinary shares, long term, investment in ordinary shares, short term. Could you please tell me how you classify fixed deposit? How you classify fixed deposit? And I will ask from one by one. Right? Tell me your judgment. Tell me your judgment. Right? Starting from you, what is the classification? Now, financial assets, there are three classifications. හිතලා උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ මම දැන් අහන්නේ මොකද FD එකේ classification එක උදා කියන්නේ. Yeah, financial to P&L, right? Fair to P&L. Fair to P&L. Amortized cost. Fair to P&L. Fair to P&L. Amortized cost. Fair to P&L. Amortized cost. Amortized cost. Amortized cost. Amortized cost. There are mixed answers there.
දෙකක් කිව්වා. කොහොමද balance එක ගියේ නැත්තේ? ඔයා මතක් කරගත්තා ඒක දිගටම ගියා. නේද? කොහොමද කිව්වේ amortized cost කියන්නේ? If we are not looking at the market values of the initial value and the interest. value එක classify කරන්න මම තොරතුරු දුන්නේ නැහැ. ඒක classify කරන්න මම තොරතුරු දුන්නේ නැහැ. මම බැලුවේ කොහොමද කිව්වේ. මම අපේක්ෂා කරන උත්තරේ මොකක්ද දන්නවද? No information. Provide some more information if that's it. That is the expected answer. ඒක උත්තරේ කියන්න බෑ. මේ තොරතුරු මදි ඒක classify කරන්න. එබලන්න නියමයි financial instrument. Lazy නේද? මෙහෙම බලපු ගමන් කියන්න පුළුවන්. No, we should provide some more information. I should provide some more information to classify. හරි. කියන්නේ මේ classify කරන්න criteria ස් මතක නැහැ. වෙනකන් නැති මතක නැහැ. Business model and contractual cash flow characteristics. මේක මතකද? මතක කරගන්න යන්න. හරි දැන් ඔයාලා ඉන්නේ මොන chartered වල මොන level එකේද ඉන්නේ? Exemption batch එකේද මේක? මොන level එකේද chartered වල? Hands up those who have completed corporate level. Corporate level completed. 1, 2, 3, 4. හතරයි. අනිත් දැන් business level ඉවරයිද? business level ඉවරයි. දැන් කවද්ද corporate level එක? degree එක ගන්නද? degree එක ගන්නද? කොහොමද degree එක ගන්න exemption ගන්න? එහෙම පුළුවන්ද? exemption ගන්න පුළුවන්ද? yes හා? පොඩ්ඩක් කියන්න exemption ගන්න දැන් ඔයාලා මේ exemption batch එකක් නේද? exemption වල තියෙන්නේ මොකද්ද? මොකේද chartered එක. يعني business වල ඉවරනාම තමයි මේක දෙන්න පුළුවන්. එහෙමද? දැන් register වුණාම දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද ඉස්සරහට? business වල දෙකම ඉවර වෙනවා. එතකොට මේක දෙනවා. Corporate level can also be checked. exemption. Subject exemption. ඉතින් දැන් ඔයා මේක complete කරලා දැන් data තාවට දැන් හරි මේක තාම ඊට පස්සේ මේක ඩිග්‍රී ගත්තාම පුළුවන් නේ corporate level උත් accept කරගන්න පුළුවන් ඈ පුළුවන් බැරිද එහෙම බෑ exemption එකයි දෙන්නේ එක පැත්තක් ඈ දැන් ඔයාලා එතකොට ඒක හොඳයි එහෙම බ්ලොක් වෙච්ච එක හොඳයි ඒක ඇත්තටම කොහොමද නැත්නම් මොකද just a paper qualification. අපේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක සල්ලි ටිකක් ලැබෙයි. නමුත් අපේ වැඩ be mindful. You should follow separately. හරි. දැන් එකකට නිකන් බලන්න ඒ කියන්නේ yesterday the class Wednesday we were taking Viva for our students. Third year students. People who are in strategic level. Third year ළමයි සමහර දෙන්න තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා strategic level. Right? ඒ ළමයිගේ මාන වෙනසක් තියෙනවා. මාන difference එකක්. English way of arguing. The points වලට කතා කරන්නේ මාන improvement. The firms වල ගොඩක් දෙනා audit firms තමයි යන්නේ කොහොමද? KPMG, EY, PwC නැත්නම් නෑ ලංකාවේ. Deloitte. ඒ big 3 නැත්නම් big 4 නේ big 3 ලංකාවේ big 3. ඒ firms වල වැඩ තමයි. There is big difference. Right? People who are in business level ඒ කතා කරන විදිහ කියනවා business level තමයි.
corporate level subject දෙකක් විතර කරොත් ඒ වෙනස තේරෙනවා. තේරෙනවද? ඔයාලා මොකද කරන්නේ? You also getting same kind of degree, right? හරිද? ඒතර degree මම දැන් කිව්වා අද කියනවා for your benefit. මට ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. For your benefit, try to do parallel. Next June, please do corporate level all 4 subjects together. හරිද? ඒ process එකේ යන්න ඕනද නැද්ද කියලා chartered accountant කෙනෙක් වෙන්න. shortcut වෙනවද? අන්තිමට chartered accountant කියන label එක විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. කියන එක තේරෙනවද? මම මේ කියනවා ඒ කියන්නේ ඒ process එකේ යන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට තමයි ටක් ගාලා financial statement දැක්ක ගමන් අවුරුදු 5-6කට analyze කරන්න. You can predict it. Exemption කියන්නේ ගුණ්ඩුවක්. profession එකම වැටෙනවා ඉස්සරහා. අනිත් එක ඒ strategic level subject හතර කරන එක ලේසි නෑ. උඩින් පහත් වෙලා දුක් ගාලා එතෙන්ට ගියාම paper එකේ දැක්කම කලන්තය. ඒක you should go through the process. paper සමාරුයිද? අමාරුයි නෑ. අමාරු නෑ. ඒකට හොඳට වැඩ කරලා plan කරනවා. You can get through the exams. Now you are learning some standards here, but not all standards. සතිපහනෙන් ඔක්කොම ස්ටයිල් ඉවර කරන්න පුළුවන්. පුළුවන්. Okay. That's academic piece. මෙතන යන්නේ intellectual discussion එක. හරි. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ ජූන් වල දැන් corporate level ලියන්න පුළුවන් අතුසාර වල. Eligible to write corporate level. Eligible to write corporate level. හරි. I motivate you. Try to complete all 4 subjects in next June. බැහැ කියලා දෙයක් නැහැ. පුළුවන්. හරිද? පුළුවන්. ඊළඟ ජූන් වල try කරන්න strategic level එක. ඊළඟ ඩිසෙම්බර් වල. හරි. ඔය subject by subject දීපු එක කුණ්ඩුවද නැද්ද? ඒකත් එකක් තමයි. chartered accountant කෙනෙක් වෙන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? average 8 to 9 years. PhD එකට යන්නේ අවුරුදු 3ක්. That is the highest quality. So subject by subject කළ chartered accountant කෙනෙක් වෙලා ආයෙත් විදිහට වැඩ කරන කෙනෙක් වෙනොත් අර අවුරුදු 4ම කරා. හොඳ වයස ගිහිල්ලා තියෙනවා. අවුරුදු 35යි qualified වෙනවා. වැඩක් තියෙනවා. අවුරුදු 23න් 24න් qualified වෙනවා. හරිද? Because there is a big demand in the other countries, not only Sri Lanka. Other countries වල ලොකු demand එකක්. ඉතින් ඒක නම් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. exemption ගන්න බලාගෙන ඉන්න එපා කම්මැලි කම. subject by subject කරන්න එපා කම්මැලි කම. කම්මැලි කරන්න බය වෙලා තියෙනවා. subject හතර plan කරලා කරන්න. ඒතකොට මේ හතරක් එකට කරනකොට link වෙනවා. සමහර law ටික ඕන වෙනවා සමහර අනිත් subject එක ලියන්න. law පාඩම් කරන ලියන points ඉගෙන ගත්තහම ඔයාලට අනිත් subject එක ලියන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒක කියන්නේ බෑ නැත්තම් නේ. ඔයාලට වාසිම subject ඔක්කොම එකට ලියන්න. සමාන balance එකක්. ඒ pressure එකක් එක තමයි ඔයාලා වැඩ කරන්නේ. ඒ pressure එකක් එනවා stress එකක් එනවා. ඒක එකක් කරත් හතරක් කරත් stress එකේ stress එකමද? stress එකේ stress එක. ඒක හතරද එකද? You have to have nice plan to do. Please try that. මං කියන්නේ පන්ති යන්න ඕන කියලා. Self study is the most powerful learning in the world. අපේ රටේ ගොඩක් අපේ ළමයි ෆේල් වෙන්නේ දන්නවද? පන්ති යනවා self study. පින්න සර් නා බෝඩ් එකේ දැන් මොකද ලියාගෙන ගෙදර යනවා. අනියේ හදන්නේ නැහැ ගන්න. උත්තරේ දෙනකම් බලන්නේ. මහා විභාගෙට ගිහලා තමයි ඇත්තටම තනියෙන් ගන්න. ෆේල් තමයි. Is that true? Is that true? Yes.
I'm sharing my 10 to 15 years experience in charter, corporate level and strategic level. We did all subjects together. If one subject failed, all subjects need to be completed again in the next attempt. That's how we did. What is the other thing? You have to have very good training. ඒක අනිත් එක. ඔය නිකන් ලිපක ගල් තුනා වගේ තමයි. එකක් එහෙට මෙහෙට ගියොත් හට්ටිය බිම. හරි. ඒ නිසා ඒ ට්‍රේනින් එක significant. හරි. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ තාම young age එකේ ඉන්න අය, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 18 20 වගේ ඉන්න අය try to get audit training. Don't take that decision for money. මේ ආයතනයේ රුපියල් 25000 කියන නිසා audit යන්නේ නැහැ මම non audit යනවා කියලා ගන්න එපා. Take the audit training. That is the concrete in our life. Right? Once you complete the training, then you can choose your path. Via the monopath. Mono industry get the you are qualified. Then there is a nice demand created to you. Right? Please don't underestimate. Right? You should know steps to be taken. Then Amaru there, Karahamane, they practical already. Older lazy they actually make monkey and lazy together. That's difficult. A difficulty can have beauty everything. Difficulty level again, beauty. That's a charter account, the last quote. You had it on a Yapi or came up here. That's a provision. You should have out to the Palagan provision. They won't take another. And then you can tell them match stream again, but then you'll match that one. Yesterday I did a lecture in KDU, computing faculty. They started a degree. Bachelor of Science in Data Analytics. Sorry, Business Analytics. Business Analytics. That's our term. Business Analytics. Intake purely maths. And the commerce term with pen. Intake purely maths. No, we should perform. This is serious, huh? Tell them about me. I think the degree is a billion level. Cut the good than I degree. Who do that? Be message should be reflected. Are there? Getting there? Get buying, cooking, can appear commerce, stream, intelligence, a thinking, and then Arvino the and then by exemption, subject by subject, again, underestimate them. Meral back and Parabella, the Parabella, the father young Pulama out and child account and Vela. I did all subjects together here. And enough for the journal exams. Failed and I pass well. Failed and I pass well. You should do that. And failed first day and I got Apuda. Exam fee is you should collect all the lecture materials, study packs. You should bring study packs. You should download all the past papers, 10 years, with the abacus. Sorry? Go through all the standards. Again, study text here. Then past papers need to be done independently. It
intelligence දැන් කියලා හිතන්න නම් එපා. හොඳයි. Intelligence improve කරගන්න අපි. එක්කෙනෙකුට දෙපාරක් කියවන එක නේ තාකාරයකට පස් පාරක් කියවන්න වෙයි. පස් පාරක් කියවන්න. You have to have that commitment. තේරුණා? We need character competence. We need character competence. You will be getting degree as well. Degree කියනවා නේද? ඒක මේ විදිහට ගත්තොත්. Degree කියන්නේ ආභරණය. Degree ආභරණය. මේ වෙලාවේ ප්‍රොෆෙෂනල් එක ලින්ක් වෙලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මාළේ එල්ලගෙන ඒ මැනිකක් කෙනෙක් ලොකු මැනිකක් degree කියන්නේ. එතකොට ඒ මැනික එල්ල කරලා මොකක්ද කියන්නේ? That we have to have the chain. Chain එක මොකක්ද? chain එක මොකක්ද? Professional qualification. Professional qualification. Right? එතකොට degree එකක් තියෙනකොට ලොකු මැනික අපි දිලිසෙන. එහෙම හිතන්න. දෙක පැරලලි කරලා ලස්සන. හරි. ටාගට් කරන්න ගන්න මෙන්න මේ stages මෙන්න මේ කාලෙට ඉවර කරනවා කියන්නේ. case study කරන් 2025 තියෙන case study එක මම ලියනවා කියලා අදිස්ථාන කරගන්න. හැමදාම මම කියන්නේ මම පළවෙනි දවසේ කිව්වනේ අද පොඩ්ඩක් කියනවා. Very soon you should get the membership. Right? Shortcuts හොයන්න නම් එපා. Go through the process. All IT course ඒ ඔක්කොම කරා. හරි. ඒ වෙනතම improve වෙන්න. හරි. හරියට අපි යමු. දැන් මොකද්ද මේ classification එකේ ආරදාදෙක? There are two things, business model and I will write. සතරම සංකලන හදාගන්න මේක. Business model and contractual cash flow characteristic. Business model and contractual cash flow characteristic. Business model and the contractual cash flow characteristic. So, what do you mean by business model then? Business model, there are two things. One of the type, invest and hold. That is, then අපි අපමාගා සල්ලි දිනනවා නම් මට තීරණය කරලා මම ආයෝජනය කරලා maturity එක hold කරන් ඉන්නවා. That is one business model. Second one, invest, hold and sell. Sometimes I cannot hold till maturity. So I would be selling, I would be withdrawing in between. So business model can be divided into two. Business model can be divided into two. Business model can be divided into two. Invest and hold. Invest and hold. Second one, invest, hold and sell. These are the two things, right? Business model. Business model එක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. අපිට එක විදියක් මේ එක business model එකක් තමයි invest කරලා අපි ආයෝජනය කරලා අපි තියන් ඉන්නවා maturity වලට. That is one method. Second one, we invest on FD for 5 years. That is the duration. But as a business, we cannot wait till 5 years. Million 10ක් අපි FD දාලා තියෙනවා. හැබැයි million 10ක් FD දාලා තියෙන අමාරුයි. හරි. පහට දැම්මට in case we can withdraw in 3 years. If we need money, we will withdrawing money in 3 years, even though we invested for 5 years. Right? So what is the model then? Invest, hold and sell. Invest, hold and sell. Okay. Right. Then contractual cash flow characteristic. Contractual cash flow characteristic. In this case, as per the contract, we have to have interest, and outstanding amount.
outstanding amount. Outstanding balance. Balance interest and outstanding balance. As per the contract, we have to have interest and outstanding balance. Interest and outstanding balance. Interest and outstanding balance. Right. Okay. Now, there are three things. Now, amortized cost. Now, amortized cost. Fair value through OCI, fair value through PML. The amortized cost, well, to classify business model again, contractual cash flow characteristics. In order, let's say you wanted to classify something in the amortized cost category. What are the conditions to be satisfied from business model? Yeah. Invest and hold. Invest and hold. The business model के लिए तो amortized cost क्या करते हैं? बेहतर ले आज business model. BM के लिए मतलब मेरे BM के लिए BM contractual cash flow characteristics CCFC. CCFC. विभाग के CCFC के लिए you should write the full down because you are making down a summary. You could write like this. So when you use abbreviation in any place, the first place that you are writing, you should write the full name. Then put the abbreviation, and after that you can use the abbreviation. No issue, right? But the first time that you are writing, don't write abbreviation. Huh? Did you understand my point? No. Business model, invest and hold. Invest and hold. Another contractual cash flow characteristic. In order to classify something under amortized cost, you have to have interest and capital outstanding. If there is in the mode, the must. There is a must. Right now. That's why amortized cost like apply on the back. Can you apply investment in ordinary shares? Investment in ordinary shares. We invested our money ordinary shares of John Keats. Can you classify that one under amortized cost? Huh? Can you do that? I bet. No interest. No interest at all. It gives dividends. There is no such maturity period. We invest, we keep some time, and we sell. We sell. There are a parallel condition that satisfy in there. Fair through OCI. Fair through OCI. What are the conditions to be satisfied in terms of business model? Business model? That is the differentiator. That is the difference. That is the differentiator. Okay. Invest, hold, and sell. Invest, hold, and sell. Invest, hold, and sell. Invest, hold, and sell. Contractual cash flow characteristic. Interest and capital outstanding. Interest and capital outstanding. Interest and capital outstanding. Right? Interest and capital outstanding. Interest and capital outstanding. Let's say we invested on FD.
Initially, we were thinking to, at least for 5 years, but organization cannot wait for 5 years. Organization intend to withdraw within 3 years. So what is the intention? What is the business model? What is the business model? Invest, hold and sell. So පුළුවන් amortized cost කියන්න? Can you categorize that one under amortized cost? පුළුවන්ද බැරිද? බැරිය. ඒතර ඒක අනිවාර්යයෙන්ම classify වෙන්න ඕන මොකද? Value through OCI. Value through OCI. හරි? පැහැදිලිද? එතකොට එතන value through OCI යනකොට should we recognize interest? Should we recognize interest as per the agreement for the period? Yes, we should. So therefore, we should know the interest. Correct? Measurement එක තාම මම කියා දෙන්නම්. Measurement එකේ තව කතන්දරයක් තියෙනවා fair value through OCI ආවම. At the end of each year, we should get the fair value as well. The fair value. ඒක මම measurement එකේ තියා දෙන්න. හරිද? මෙතන classification එකේදී that investment would be differentiated based on what? මේ දෙකට classify වෙන එක වෙනස් වෙන්නේ මොකක් මතද? Business model. Business model. අලෙවි අන්නේ දැන් හිතන්න යම් ආයතනයක investment එකක් තියෙනවා amortized cost. හරි. ඒ තියෙන එක indication එක මොකක්ද? What is the indication of that organization? They don't sell it. ඒක හරි. ඒක තමයි මට කියන්න ඕනේ. Okay, what is the indicator? Financially viable company, strong company. That means they can keep their money for 5 years, 3 years. They have additional money. If they have some, as analysts, there are some indications. No? There are some indications. There are 5 million asset categorized and amortized cost. Now you are analyzing, you have money, you have money. Naga salary. Then we are analyze karana, we are mono company that company A, company B. Company A categorized 100 million invested and amortized cost. B company 200 million categorized under fair value through OCI. Fair value through OCI. Those are the status in terms of financial assets. You have additional money. Which company that you are going to, you should select. Financial status එක මත. Which company is good in terms of financial status? A or B? A. Then they allocated. They have finance to do their day-to-day operations. The සමහරව පඩි ගෙවා ගන්න සල්ලි නැහැ. ඒක මොකද වෙන්නේ? FD withdraw කරනවා. හැබැයි අරක their business model is to invest and hold. Hold can hold the money. Got it? Hands up those who are working in audit firms. Sorry. Then පුතාලා check කරලා තියෙනවද? What is the intention? Now let's say you're auditing X company. They categorize financial assets under amortized cost. If we were the debentures invest karate, did you inquire what is the intention of them? Classification එක මාරු කරා. ඔව් මාරු. ඉතින් ඒක ඔඩිටර් ගේ ජොබ් එක ඔඩිටර් එක බලන්න ඕනේ. හරි. දැන්
එතන company එක amortized cost කියොත් එයාලට වාසි. එයාලට investor කෙනෙක් නේ. අපේ domain එකේ decisions ගන්න. The financial statement එකක් දැක්ක ගමන් like wow this company has this much of money as amortized cost. That means they have good financial management. Return job කරලා තමයි. ඇත්තටම එහෙම. හරිද? ඔයාලා කරන්නේ මේක amortized මේක දෙනවා recalculate කරලා ඒක එහාට උඩට තියෙනවා. ඒක නිසා standards දැනගන්න ඕනේ මේක. audit කරනකොට you should read the standard. You should apply the real world. And at the same time you are writing your you know the application. They can connect and pay not. You have learned them all the time. Incorporate all that in the syllabus, all standards are available, except one or two. Insurance contract, syllabus again. Again, business level in English medium. Let me කියනවා මේ වගේ ගලේ කෙටු වගේ තියෙනවා. ගලේ කෙටු වගේ තියෙනවා. application. Okay. Coming back to our lesson. What is the third one? Let me give an example. Fairly close here. Already you know FD also can be categorized under fairly close here. If the intention is to invest, hold and sell. That next one. Our example share investment. Share investment for a longer period. Value through OCR. Value through OCR. Value through PN. Investment which cannot be categorized as amortized cost or value through OCR should be categorized under value through PN. Again, ඕනම investment එකක් දෙකට යන්නේ නැත්නම් යන්නේ අනිවාර්යෙන්ම value through PN. balance ඕනම එකක් අනේ ඕනම එකක් කියන්නේ value. ඒ කියන්නේ මේ දෙකට යන්න පුළුවන්ද කියලා බලලා තමයි බැරි නම් තමයි value through PNL. Yeah. Example, equity investments for short-term profit motive. Equity investments in short-term profit motive. Equity investment is short-term profit motive. And someone asked, what else we have profit like that. Other than that, one bonus for that name. Fair to be. Fair to be. Then, it's all make a differentiated business model. Contractual cash flow is DNA. FDA එකක් debenture එකක් වගේ කියොත් මෙතන මේක තියෙනවා. එයා ඒක නෑ කොහොමද interest? දෙකම. එතන amortized cost එක අනිවාර්යයෙන් මේ දෙකම තියෙනවා. Yes. OC value OC. Golden එක තමයි long period එකට යන්නේ. එහෙනම් අද අරගෙන හෙට විකුණන්නේ නැහැ shares. සමහර කම්පැනි ඉන්නෝනේ අද ගන්නවා. හෙට මිල නැගව විකුණනවා. What is the purpose? Short term profit motive. සමහර ආයතන තියෙන එහෙම නැහැ. අරගෙන අවුරුදු 3-4ක් තියන්න. dividends ගන්න. The hold and sell කාලයක් තියන් ඉඳලා sell කරනවා. ඇටි රිපීට් නැහැ.
එයාට කැමතිද විකුණලා. ඒක තව කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ interest and outstanding balance කියන්නේ. Did you understand? Huh? අනිත් කාරණා මේ interest නැහැ. fair through OC එකම යන්නේ. Right. Any question? When you work in the industry, as in the audit firms or maybe mercantile sector, definitely you will be facing a lot of issues in terms of accounting. Right? You can share, you can ask. You can ask. තියෙනවා නම් අහන්න ඒ වගේ අපි classify කරේ මෙහෙමයි වගේ post කිව්වේ මෙහෙම classify කරන්න මේක කියලා. හා කො accounting divisions වල නේද වැඩ කරන්නේ පුතා මොකක්ද කොහෙන්ද classify කරන්නේ ඔයාලගේ ආයතන what is the organization area this is right, okay. Moving on. Now measurement. Measurement is a measurement. 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 Measurement, financial asset, financial liability. Financial asset again divided into 3. Amortized cost, fair value through OCI, fair value through P&L. Financial liabilities, you can divide into 2. Amortized cost, fair value through P&L. Each and every item should be divided into 3. May have make a right? Take a command. Initial measurement. Initial measurement. Initial measure, you should write initial measurement first, then within bracket IEM. Use red color for that. Use red color for that. Pan to not gun. Pan to not. Pan to not gun. Initial measurement. Initial measurement. Initial measurement. Initial measurement. Initial measurement.
Then you can take your green color pen. Transaction cost, TC. Transaction cost, transaction cost, transaction cost, transaction cost. You can take your yellow color pen if available. Again, next time, we'll take black. What is that? Subsequent measurement. Subsequent measurement. Subsequent measurement. Then you can see the difference nicely. Initial measurement. Now, shall we focus on amortized cost? We focus on amortized cost. Now, we focus on amortized cost. Initial measurement. Amortized cost method. You have learned amortized cost already. Yes. Initial measurement should be at fair value. Fair value. X equal to fair value. Fair value. Right. Transaction cost. Transaction cost. Let's say there is a stamp duty. Let's say we invested on debentures. We invested on debentures. අපි ආයෝජනය කරන debenture එක අවුරුදු 5කට. හරි? මිලියන 10යි. 10 million. We paid 1 million stamp duty. There is a transaction cost. How would you record it? How would you record it? Are you going to charge it P&L or financial asset itself? Financial asset itself. Asset itself. Yeah, asset එක තමයි හර කරන්න කියලා කියන්නේ. Financial asset itself. ඒකටම හර කරලා දාන්න. මොකද double entry දෙමාදේ තියන්නේ. දෙමාදේ. Financial asset itself. Okay, then subsequent measurement. Subsequent measurement. Subsequent measurement. Amortized cost. Amortized cost. Amortized cost. Subsequent measurement should be an amortized cost. Then interest income. Interest income. Interest income should recognize at. Interest income should recognize at EIR. What is EIR? Effective interest rate. Effective interest rate. EIR. Okay, EIR. The interest income to charge to PN. Then interest income to charge to PN. Interest income should charge to PN. Interest income should charge to PN. You should write like here. Interest income should charge to PN. Interest income should charge to PN, right? Right.
Now, moving on to fair value through OCI, initial measurement, red color, initial measurement will be at fair value. Transaction cost will be at, transaction cost should be recorded there. අපි shares invest කරනවා. share invest කරනවා. අවුරුදු ගණනාවකට short term නෙමෙයි long term. රුපියල් 50000ක් අපි ගියනවා lawyer fee එකක්. කොහෙද දාන්නේ? 50000 lawyer fee එක කොහෙද? කියන්නේ මුදල් බැර කරනවා. හර කරන්නේ කොහෙද? P&L. Financial asset itself. Financial asset itself. Financial asset itself. Subsequent measurement. Financial subsequent measurement. Fair value. Fair value change. OCI. Fair value change should be charged to OCI. ඒක නමේම තියෙනවා. උදේ මතක තියාගන්න දෙයක් නැහැ. Fair value through OCI. Next one. Fair value through P&L. Initial measurement. Initial measurement. Fair value. Transaction cost. Transaction cost should be charged to P&L. Should be charged to P&L. There is a difference. You can compare nicely. You can compare. Here transaction cost P&L. So the subsequent measurement. Subsequent measurement. Fair value, the fair value through P&L. Fair value. Change, fair value change. P&L. Right. Financial asset side done. Asset side done. Now we'll do financial liability side. Initial measurement. Then in the financial liability side, දෙකයි තියෙන්නේ lazy දෙකයි තියෙන්නේ තුනක් නැහැ ඒතර හරි lazy financial amortized cost නම් consider කරන්න ඕන කාරණා තියෙනවා මොනවද ඒවා දන්නවද business model දැන් යම් දැන් අපිට amortized cost එක FDA එක amortized cost අපි දානවා නම් as an asset bank also should do what amortized cost අපිට amortized cost එක bank එකට වෙන එකක් වෙන්න බෑ නේද? අපි හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නවනම් එයා තියන් ඉන්නේ නැහැ. හවුද නේද? බැලුවා ඒතර එයාට amortized cost තමයි. හරි. ඒවත් ඔනික් පොයින්ට්ස් තමයි. නේද? bank බැංකුව පොඩි එකක් කරනවා නම් ඔයාලා අපේ data එක තියෙනවා පුළුවන්. නේ ඒ ෆයිනෑන්ස් සිස්ටම් එක ගත්තම එයා මොන කැටගරි එකකද කැටගරයිස් කරලා දෙන්න පේනවා බැංකුව දාන් ඉන්නවා ඒක ෆයිනෑන්ෂල් ලයබිලිටි එක amortized cost but the client value through OCI දාන්න ඒක තමයි අපි ඇනලයිස් කරලා අපි issues gained ඕනේ two financial statements but they have classified different ways එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද ඉතනම BOC එකේ දානවා මිලියන 20ක්. BOC එකට ෆයිනෑන්ෂල් ලයබිලිටි නේ. මම දාන් ඉන්නවා fair value through OCI. මොකද මට එච්චර තියන් ඉන්න බෑ අවුරුදු 5ක් අල්ලන් ඉන්න බෑ. මම අවුරුදු දෙකකින් විත්ඩ්‍රෝ කරනවා කියන එක ඉන්ටෙන්ෂන් එකෙන්මයි මම ඩිපොසිට් කරේ. So I classify that one under fair value through OCI. BOC classify කරන් ඉන්නවා මොකද? fair value through measure amortized cost. ඒවත් බලන්න ඕනේ. ඇයි එහෙම
You can inquire if you are doing bank audit. Everything the bank has the පුළුවන්. However, we can, as auditors, we can inquire why. What is the justification? What is the justification? එතකොට මෙහෙමනේ. එතකොට ඇවිල්ලා අර අපි provide කරන්න ඕන relevant and faithfully represented information. හරි. දැන් අපි ඉතින් අපේ පැත්තෙන් අපි withdraw කරනවා. නමුත් අපි amortized cost දාන්න ඉන්නවා. ආයෙ විදිහේ wow කියලා ඉන්වෙස්ට් කරනවා. Viable company, so I will be investing on this company. Invest කරනවා. හැබැයි දාලා දවස් 5-6 එයා withdraw කරනවා. Full upset company. But because of that information, the investor decided to invest. Right? Did you understand the point? So we have big responsibility. Yeah? There now. The local responsibility as auditors. The auditor then financial statements are true and fair, gives true and fair view. But we have not done our job. There is a big audit risk. Yeah, audit risk එකක් තියෙනවා. ඔය exemption මගුල නිසා. ඒ firms වල වැඩ කරනවා degree කරනවා නමුත් thoroughly follow කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ audit වලට යනවා. හැබැයි knowledge එකක් නැහැ. සමහර ලාට. හරි. audit කරලා working day කරගෙන යන manager එකට කියනවා. ඔයාලට audit එකේ ground work කියන්නේ කවුද? manager යන්නේ. ඊළ අපි කියන්නේ training ඉස්සලා හොයන් ඉගෙන එකනේ නේද? rely වෙන්නේ. ඊළ අරගොල්ලෝ vouch කරන්නේ නැහැ. ඒ අර third eye කියන එක තියෙනවා. third eye කියන එක තියෙනවා. ඒකයි මම ওই කතා කියන්නේ හොඳද? නිකන් නෙමෙයි. ඒක එකිනෙකට මාර කනෙක්ටඩ්. හොඳ ඔඩිට් එකක් කරන්න හොඳ කොම්පිටන්ට් මිනිස්සු ඉන්නවා. දැන් ඔඩිටින් එකට යනවා කොම්පිටන්ට් මිනිස්සු නේ. ක්ලයන්ට් කියනවා මෙයා ඒවා නෙපයි කියලා. මගේ ෆර්ම් එකේ කියලා දෙනවා. මෙයා නම් හරියට මෙයා ඒවා නෙපයි. අපිට කෝල් කරලා ක්ලයන්ට් කියනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? එළම ට්‍රේනින් දීලා ඇග්‍රීමන්ට් අස්සම් කරනවා. ඒලෝ සෙන්ස් එකක් නැහැ. That is the era that we are in. Risky නේ. ඒක ඇවිල්ලා ඉතින් ඒව මම කියන්න ඕනේ ටියුෂන් කාරෝ. ඒ after level in the sense ඒ after level උනත් කරන්න පුළුවන් ඒ ළමයි ඉන්ටෙලිජන්ස් තියෙනවා. thinking තියෙනවා. දැන් thinking උන්ද. මේ ඒකට මම දැක්කා රයිඩර් පස් කරපු ළමයා ඉන්ටර්විව් එකක් මම අහුවා. ගණන් 1000ක් අයිති එකපාරට. ගණන් 1000ක්. ගණන් 1000ක් හදන්නේ නැහැ. ගණන් 1000ක් ඒ වගේ කොච්චර හදන්නද? ගණන් 15000ක් විතර හදන්න. අට පාඩම් කරලා විභාගෙ ගිහලා ඉතින් ඒක ලොකු ගන්න. ඒ හරියට concept එක ඉගෙන ගන්න ගණන් දෙකක් තුනක් ඇතින්ද බලන්න. කියන්නේ ඒ ටියුෂන් ගුරුවරු ගොඩක් අය හොඳ ගුරුවරු තියෙනව නැත්te නෑ හොඳ ගුරුවරු තියෙනවා නමුත් බහුතරයක් ළමයට හිතන්න ඉඳලෙන්නේ ඉතින්ද නැත්te ෂෝට් නෝට් එකක් ගහලා දෙනවද නැද්ද ෂෝට් නෝට් එකක් ගහලා print කරලා දෙනවා ඒ හේව අධ්‍යාපනයක් අපේ රටේ තියෙනවා අවුකද කතා අල්ලේ හම්බ කරගන්නවා මානසික ස්කූල් දාගන්න ස්ට්‍රක්චර් එක මොකදම බිස්නස් එකේ ඉන්න. ඒක බිස්නස් එකේ ඉන්න. යා අධ්‍යාපනය විකුණනවා. අමුමු. පොලිටිකල් ඉන්පුරන කමක් නැහැ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක සමස්ත සමාජයම පිළිහෙනවා. ඒ සමස්ත සමාජෙ පිළිදයි පිළිද ඔයාලා අනිවාද පොරතෝ පැත්ත පොඩි දූ ගිහිල්ලා මේ ගෑ පාටි එක. බර්ත්ඩේ පාටි එක. තාත්තට කියන්නේ. Shocking news, right? Shocking news. दूर रहने वाले के लिए कोला हटाने दें ताकि ये नहीं इली रहता. इधर पास से रैडोला हमारे तार के नाम हो दूर. एक बार दूर बेमुखा तो कर ले. 119. ताकि वो दलाली के लिए पुलिस. तो ताकि बाहर लेगा.
පස්සේ පොලිසිය බැරිලා පොත් වෙනවා. බැරිලා. පොත්වල කියන්න හොඳ නැහැ. What the shocking news? They do ජීවත් වෙනකොට. ඒ වගේ තමයි දූලා වැඩ කරන දූලා පුතාලා ඔක්කොම. තාත්තාමඩවත් දෙයක් කියන්න බෑ. තාත්තාමඩවත් දෙනවා ෂොට් එක. ගුරුවරු මොනවා කරේ? ඒ ගාල්ල පැත්තේ සර් කෙනෙක් අඬ ගහලා සර්ගේ කන කපාලා. සර් දැන් කනක් නැහැ. තනි කනක් තියෙනවා. තාත්තා වෙලා කන කපාලා තියෙනවා. මේ කන නෑ සර්ගේ. ඒකයි. ඒ කියන්නේ that's too dangerous. We develop through the culture. අපි කල්චර් එකක් එක්ක නෑ යන්නේ. ඉවත් එක්ක අපි යන්නේ නැහැ. අපි මාධ්‍යයෙන් වුණත් නේද? ඔය හීරුවෙක්ගේ තනිකර කුණුහරුපද නැද්ද? ක්ලිප්ස් එහෙම වෙනවා Facebook එකේ එක එපිය වෙනවා අර කවුරු නිලියා. කුණුහරුපමයි පිටින්නේ. කවුද නිලියගේ නම? නිලියන් කියලා කියාගත්ත කෙනෙක්. මොකද නම? යුරේ නේ. කියන්නේ මේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය වෙන මාධ්‍ය නෙවෙයි ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය Facebook නෙමෙයි හිරු TV එකේ යන්නේ. ඔය වෙන ප්‍රොපගැන්ඩාස්. මේ සමාජයක් විනාශ කරන්න කියන ප්‍රොපගැන්ඩාස්. ඒක තේරුම් ගන්න. You should understand. අපි අවශ්‍යතාවය last one, financial liability, amortized cost. Initial measurement. Initial measurement. How? Initial measurement. Initial measurement. Right now. Transaction cost. Transaction cost. Transaction cost. Yeah. Liability itself. The liability value වෙනවද අඩු වෙනවද? Liability value වෙනවද අඩු වෙනවද? අඩු වෙනවා. වැඩි වෙන්නේ නැහැ. Double entry වලින් හිතන්න. We invested on we issued debentures. අපි අවුරුදු 5කට debenture එකක් issue කරනවා. Let's assume we are getting 100 million. Double entry. Cash debit, debenture credit. We pay 10 million stamp duty. Double entry. We categorize on amortized cost. Liability, cash credit को तो आप ही मिली है ना. Cash credit, liability. And effective cash flow का किए दो. Effective cash flow के देखा तो मेरा सर. खाली में सीए. सीए दा है ना manual. Financial liability itself. Financial liability itself. Subsequent measurement. Subsequent measurement. Subsequent measurement. Yes. Amortized cost. The real not the interest expense should be recognized at EIR. Yeah. Interest expense should recognize at EIR. Interest expense should recognize at EIR. Interest expense should recognize at EIR. Interest expense should recognize at EIR.
and it is charged to PNL. And it is charged to PNL. A interest expense and PNL. Subsequent measurement එක හරිනේ. Last one, fair value through PNL. Initial measurement should be at fair value. Transaction cost, PNL. Subsequent measurement also PNL. Subsequent measurement also PNL. Sorry, fair value PNL. Fair value PNL. Fair value PNL. Fair value PNL. Sorry. Now look at the chart. Red color. Red color. All fair value. Financial assets, financial liability. Initial measurement should be at fair value. Easier for you to remember. Easier for you to remember. Transaction cost, green color one. First two, financial asset itself, fair value through PNL. ये देखिए मैं fair value through PNL एक तो है ना. Fair value through PNL लेकिन PNL तो transaction cost के क्या अपने. ये बस ये subsequent measurement, ये वो कौन एक heading ने क्या मत set करना. Easier, right? Heading ने क्या मत set करना subsequent measurement. Right? Okay. Right. Now what we can do is, I will be giving you a couple of sums, but you can take a small break as well. Right, you can take a break. अभी आप Physical ekai, online ekai, other. Right, you can take a break now. 15 minutes break.
අදට හරි මේ දැන් කියන්න මට මේ දැන්ට තියෙන බැලන්ස් එක කීයද කියලා අදට ඔව් දැන් මේ මාසේ ඔයගොල්ලෝ මේ මාසේ ඔයගොල්ලෝ මේ දාලා තියෙන්නේ 112 ප්‍රොවිෂන් එක දෙකේම එකතු ජීල් එකේ තියෙන එක නේද මෙතන එතකොට මේ ඔටයි ජීල් දෙකේම එකතු 88ක් දෙනවනේ right එතකොට දැන් මට පොඩ්ඩක් අර මිස්ටර් කතා කරලා කියන්න අර දැන් ග්‍රැටිවිටි රෙජිස්ටර්ස් හදුවට පස්සේ ග්‍රැටිවිටි රෙජිස්ටර් එකේ 2023 එන්ඩ් එකට මේ ඔක්කොම ඩිවිෂන්ස් ටික එකතු කරපුවාම ග්‍රැටිවිටි ප්‍රොවිෂන් එක එන්ඩ් ප්‍රොවිෂන් එක කීයක් එනවද රෙජිස්ටර්ස් වල විදියට කියන අපේ රෙජිස්ටර්ස් ටික තියෙනවනේ ඔව් රෙජිස්ටර් එකේ විදිහට රෙජිස්ටර්ස් දැන් අපේ ඩිවිෂන් එකෙන් ඩිවිෂන් එකට හදලා තියෙනවානේ ඒකේ විදිහට දෙසැම්බර් 2023 එන්ඩ් එකට ඒ රෙජිස්ටර්ස් වල ටෝටල් එක ගත්තාම කීයක් එනවද ඔයගොල්ලන්ට මේ ඇක්ටිව් ඉන්ඇක්ටිව් දෙකේම එකතු ඒකමද ලෙජර් එකේ තියෙන්නේ ඒ බැලන්ස් එකම නේද මම මාළි මිසත් කිව්වේ ලෙජර් එකේ තියෙනවා කියලා එතකොට ඔයාලගේ මේ රෙජිස්ටර් එකේ ගානට ටැලි වෙන්නම GL එක තියෙනවද දැන් කොමාන්ඩ් පොඩක් ඕනේ මේකයි කුමාරි දැන් මම කතා කරපුවාම දැන් මාල්නි කිව්වා එයා දැන් GL එකේ තියෙනවා කියලා account මේ active account එකේ inactive account එකේ දෙකේම එකතු 88.1 million හරිද ඊට පස්සේ දැන් රෙජිස්ටර් එක හදපු credit registers හදපු එක්කෙනා එයාගේ registers වල 2023 end එකට ඒ කියන්නේ end එකේ provision එක මේ end එකේ provision එකත් හරියට මේ ගානම තමයි කියලා කියන්නේ ඒක වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ entry එකක් දැම්මද ඈ 87 චුට්ටක් ඇහෙන්නේ නැහැ කුමාරි පොඩ්ඩක් ලං කරලා මොකද හෙලෝ අසූ කීයද අසූ හරි 87යි ගානක් නේ තියෙන්නේ නේ 87 මිලියන් නේ කුමාරි හෙලෝ හරි එතකොට දැන් හෙලෝ ඔව් නා දෙන්නකෝ මට කුමාරි මෙහෙම කරන්න ලෙජර්ස් වල තියෙන 2023 දැන් තියෙන බැලන්ස් එක ගන්න ඊට පස්සේ රෙජිස්ටර්ස් වලින් ඒගොල්ලොන්ට අවුරුද්ද එන්ඩ් එකට එන බැලන්ස් එක අරන් ඒ දෙකේ ඩිෆරන්ස් එක තමයි ප්‍රොවිෂන් එකක් විදියට ගන්න ඕනේ හරිද
good morning. හරි දැන් මේ කමක් නැහැ. ඔව් මේ දැන් මම ඒක බැලුවා. මේ ඒකේ දැන් බැලුවම ඒකේ කියන ඒකේ තියෙන විදිහට අවුරුද්දේම charge එක 7 million නේද? ඔව් දැන් ඔයා මෙහෙම කරන්න කොහොමද? දැන් මම බැලුවා එකේ මට දැන් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දාපු detail හරිද වැරදිද කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. දැන් හැබැයි මම ඒක ෆිල්ටර් කරලා බලපුවම ඩිවිෂන්ස් වල එහෙම ඒගොල්ලෝගේ සාමාන්‍ය එක ඩිවිෂන් එකක් තිබ්බ එම්ප්ලොයිස් 20 ගාණක් ඉන්ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. මේ ඩිවිෂන්ස් දෙකක් තිබ්බ ඒ වගේ ගණන් වලින් ඉන්ඇක්ටිව් වෙච්ච. ඒ දෙකෙන්ම ආවා 3.3 මිලියන් ගානේ 6 මිලියන් වගේ ගාණක්. එතකොට මට ඒ දෙක දැක්කම හිතෙනවා ෆිගර් එක හරි වගේ කියලා. කොහොම හරි දැන් මෙහෙම කරනවද? දැන් ක්වීන්ස්ටවුන් වල ඔය මේ ඉන්ඇක්ටිව් GL එකයි ඇක්ටිව් GL එකයි දෙකම තියෙනවානේ. ඒ දෙකේ දැන් දෙසැම්බර් මේ වෙද්දි තියෙන බැලන්ස් එකයි රෙජිස්ටර්ස් වලින් 2023 එන්ඩ් එකට තියෙන බැලන්ස් එක අතර ඩිෆරන්ස් එක ඕවර් අන්ඩර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක විදිහට ගන්න. ඒක කියන්නේ මේ කැල්කියුලේෂන්ස් කරලා තියෙන රෙජිස්ටර් එකේ නම් මට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ෆිල්ටර් කරලා ඔව් ඒක තමයි. මොකද මේ හැබැයි ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි මේ වගේ කියන්නේ ලාස්ට් ඩේට් වර්ක් එක හරියට දැම්මද නැද්ද කියන එක. එතකොට ඒක එහෙමත් ඒක එහෙම කරන්නත් බෑනේ. ඒක වැරදිනේ. ඔව්. හ්ම්. ආ. ඒ කියන්නේ මේ ඒකෙන් අනිත් පැත්ත. දැන් මේකේ මේ හැබැයි මේ ටෝටල් මෙන්නේ 7 මිලියන් charge එකක ඒකට නේ. ඔව් 7 මිලියන් charge එක 1.6 මිලියන් charge එකක්. එතකොට මේ ඔයා එහෙනම් අර විදිහට කරනකොට කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේ ඔයා GL balance දෙක අරගෙන ඒ දෙකයි registers වලින් financial year 23 වලට එන්න එක අරගෙන ඒ දෙකෙන් over and adjustment එක මේ අරගෙන ඒක count කරන්න. මේ register එකේ ඔව් මට මේ issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන data වල හැටියට නම් හරි. data හරි නම් හරි. ඔව් මේකේ right හරි. හරි okay right හරි. සම්පේ ඔයා ගත්තේ මේ ප්‍රොවිෂන් එකට නේ? ඔයා කොහොමද මේ කීයක් එනවද ඔයාට? ඔයා කියන්නේ 1.1 මිලියන් නේ? එතකොට සන්දේ මට ඒකින් චුට්ටක් කියනවාද? ගිය අවුරුද්දේ 700ට ඉඳලා මේ අවුරුද්දේ 18 වැඩි වුණා. ඒ කියන්නේ අර වැඩට එන්නේ නැතුව වැඩ නැතුන කට්ටිය ග්‍රැජුවේට් ගෙවුව නැති කට්ටියකින් කීයක්ද ඒ එතන ඉම්පැක්ට් එක කීයක් එනවද? ඉතින් ඒකෙන්ම එනවා භාගයක් නෙමෙයි අතරේ තුරම මෙතනින් එන්නේ නේ. ඒක මෙහෙම ඒක තමයි. එහෙනම් හරි. මොකද මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ටිකල් වතරෙන් මම හිතන්නේ කොමිඩියන් කිට් වෙන්න ආවා. කට්ටිය වැඩි. පොඩ්ඩක් ඉඳ තමයි ඒක මැනේජර් හැවුවොත් කියන්නේ මේ සංජය දැන් 1.1 මිලියන් එන්නේ. ඒකෙන් මෙච්චර එම්ප්ලොයිස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ 700ට ගිය අවුරුද්ද ඉඳලා මේ අවුරුද්දේ වැඩ නැවතුන හින්දා ඒගොල්ලන්ට ගෙවපු නැති කට්ටියගේ ප්‍රොවිෂන් එක 300කින් වැඩි වුණා එකපාරට. ඒකෙන් ආපු ඉම්පැක්ට් එක මෙච්චරයි. ලක්ෂ 8යි ගන්න. ඊට පස්සේ ගෙවලා කාගේ හරි ගෙවපු කට්ටියගේ අන්ඩර් ප්‍රොවිෂන් නැති වෙනවා නම් ඒක මෙච්චරයි. එහෙමයි කියලා කියන්නේ. රයිට් මම බලන්න. වෙන. රයිට්. හරි. එහෙනම් හරි. රයිට් හරි සර්. එමුද? වෙනදනම් බලමුද එහෙනම්? නැත්තම් එතන ඔතන පොඩ්ඩක් පඩි වැඩි වෙනවා ටිකක් අඩුයි. මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3ක් විතර ගියාම තමයි සාමාන්‍යයෙන් හරියම විදිහට ඒක හරියන්නේ. ඔය එතකම් මේ මොනවාද වෙන එකක් තිබුණොත් අපි බලමු.
right. Happy birthday. Hari member.
leadership එක නෝ fine like වලවයි කතා කරන විදිය කියලා නෝන ඉරු ගෑනේ අද ක්ලාස් නෑ කියලා මෙසේජ් එකක් ටයිප් කරලා Okay, welcome back. This is the slide for SLFRS 9. Objective of the standard. I know you have gone through SLFRS 9. I summarize that. I summarize what you have learned in the previous couple of semesters. You have done the exemption. Did you learn the standard before? Did you learn the standard before? Yes, you have learned a couple of times, right? Maybe optional exam or a year. Financial assets or financial assets recognized in the statement of financial position when the reporting entity becomes part of the contractual provision. Did you write it? You write it, right? Financial assets. Financial asset measurement. Derecognition. Derecognition. These are the two things that you need to consider for the financial asset derecognition. Contractual right to cash flow from the financial asset expire. Transfer, substantial all the risk and rewards, right? Derecognition. Extinguish. Extinguish. Discharge, cancel, or expire. Did you write? Classification. Financial asset. Classification. Amortized cost. Look at this. Amortized. These are the two conditions that you should comply based on business model and the contractual cash flow characteristic. This is the business whose objective is to hold, underline this.
Print out online. Contractual terms of financial receipt rise on specific date cash. So there is only payment of principal and the interest on the principal amount outstanding. We have written interest and capital outstanding, principal outstanding. This term is common for both amortized cost and the fair value through OC. Number 11. Make someone else. Both collecting current cash flows and selling the financial assets. Selling. Invest, hold and sell differentiate. Right? This is common. This is common. Fair value through profit and loss. The financial assets can be measured at fair value through P&L unless it is measured at amortized cost of fair value through OCL. So balancing. Practice question number 1. Do it. Required. Prepare extracts of financial statements of Lanka linens for the year ended 30th December 2005 in respect of 2 financial asset investments. Right. Oh. Investments there. Figure. Lanka Linens Private Limited acquires following financial assets in 2005. 5 million equity shares in foreign company to be held in the medium to long term. In the medium to long term. Right. The cost of the investment was 360 million and transaction cost 2 million. That was December 2005 closing bid price of one of the equity share. One of the equity shares was 76 rupees. What is the classification? Is this financial asset or financial liability? Is still again in the financial asset or financial liability? Financial asset. Classification. Okay, fair value through OCI किन्या तुसान? Amortized cost किन्या है? Fair value through P&L किन्या है? No one, huh? The classification is fair value through OCI. Fair value through OCI. Medium to long term. Investment, medium to long. Amortized cost and the bahan, what they do interest, principal, capital outstanding කියන කාරණාවක් නැති නිසා. What's that here? Okay, yes. You can join to this no grade. What's the student actually? Huh? I can share. You can share. WhatsApp number 2 than link it. Then you can see. But I will be sharing all the lecture materials that I have did. I have done. I will share. But messenger डाल दिया तो वाले मेजर मॉडलिंग ने कनेक्ट करेगा ना तो फिर share. क्या करें बता. There is another option. You can come forward. That is the easiest way. There. Today is anyone.
You can see how the 100 full of it. Yeah. ඉක්ුටි වැඩි මේක ලොකු කරන්න අමාරුයි මේක නේද පුළුවන් බෑනේ අමාරුයි because with the monster better okay second one equity shares in another quoted company to be held as a short-term investment with the intention to realizing a profit on sale. The cost of the investment was 120 million. The transaction costs were 1.5 million. The fair value of the investment, 31 December 2005, 115 million. What is the classification? Huh? Fair value, right? Okay. Shall we answer for this? Answer for practice question number 1. Working. Investment 1, investment 2. Initial measurement. This is fair value through OCI, fair value through P&L. Right? First thing initial measurement again, think take a picture of it. Can we put a picture of the make that picture. Right? Okay. Now you can right initial measurement. Initial measurement 5 million into investment 360. All are in millions, all are in millions. Transaction cost. This is payable through OCI. Transaction cost should be added to the financial asset itself. That is clear. 2 million. 2 million. That is 2 million. Subsequent measurement. At fair value, here 5 million into 76, 380. That's the change, fair value change. Here the 18, this should be charged to OCI. This should be charged to OCI, right? Very simple. Moving on to the second one, initial measurement. Initial measurement. 120. 120. Transaction cost. 1.5, that should be charged to P&L, not in the financial asset. Therefore, I put a dash. Extraction is 1.5. So with the XC side. Closing in here. 115. Fair value change. 5 minus. It should be charged to P&L. Another. Now we can prepare financial statements. In extracts of financial statements.
Statement of profit and loss. Statement of financial position. Extracts of statement of financial position. P&L side, OCI. The transaction cost 1.5 million or 9 million. Then OCI fair value change. Here 80 million gaya neda puta. Already investment එක 80 million gaya. 1.5 million යනවා එතන. තව එකක් යනවා. 5 million should charge to P&L. Fair value change 5 million. That should be recorded as P&L. Okay. The statement of financial position under non-current assets, or else you will record assets. Assets. You know why? The short-term profit motive investment should be classified under current. Short-term. Right? ඒක කියන්නේ LK SLFX 9ද? ඒක කවුද කියන්නේ? Case 1. Classification is mentioned by LCase 1. LCase 1. හරිද? එතකොට මෙතන දාන්නේ investment fair value through OCI. Here. This would be prepared at the end of the year. December 31, 2005. Here. 380. Then investment fair value through P&L. 115. 150. Then equity ke fair value reserve එකක් set කරනවා පුතා. Fair value change reserve එකක්. 18. Right? Okay? Done? Right. Now we can move to next. Practice question number 2. Practice question number 2. Practice question number 2. Hello, Galle. What you need to do is demonstrate how Prujila Power should account for the debit instrument over its 5-year term. Right. On 1st of January 2001, Prujila Power PLC purchased debt instrument for its fair value 1,000 million. The debt instrument is due to mature on 3rd of December 2005. How many years? So 1, 2, 3, 4, 5. How many years? 5 years. Maturity period is 5 years. Maturity, Prujila PLC Power intend to hold it to maturity. The instrument has the principal amount of 1,250 and the instrument carries fixed interest of 4.72% that is paid annually. Effective rate of interest is 10%. That is EIR is 10%. Hari puta, make is a financial asset or financial liability for the business? Financial asset or financial liability? Financial liability? Financial asset or financial liability? Tamara liability क्या ना?
financial asset නොද debt instrument අර පිටකවරේ තමයි. පිටකවරේ බලලා ගන්න එපා distance. නේද? අපේ රටේ ගොඩක් මිනිස්සු පිටකවරේ බලලා තමයි distance අවුරුදු 45ක් තිස්සේ ආව ගණේද කියලායි බය වටි ඉස්සරහට. ඒ ඉතින් අර බුදුහාම මේ බෝධිසත්වෙකුට ආවනේ. බෝධිසත්වෙකුට ආවා. මේ ඉස්සරහට කවුරු හේත් නැහැ කැලණිය තමයි එන්නේ. ලොකු සද්ද ඇහි ඉස්සරහට. හරි. කොහොම හරි. දැන් debt instrument දැක්ක ගමන් කියනවා financial liability. දැන් මේක මොකක්ද කියවන්නේ? Purchase the debt instrument. Purchase the debt instrument. Right? Purchase the debt instrument. This is financial asset. Now you need to consider three classifications. What is the most appropriate one? Amortizations. Intended to hold. The business model like a hurry. The principal amount and the interest, make it we can apply amortization cost. Do it. So demonstrate how Pujila Power should account the debt instrument over its 5-year term. You should prepare accounts. Now, the principal amount is 1,250. We invested 1,000. So what is the real value, real fair value of the instrument? 1,000. So 1,250 is the value, real value, face value. And I 1,250 එකක් 18 යන්නේ මොකද? 1,250 එකක් 18 යන්නේ. That would be determined based on demand and supply. ගන්න කෙනෙක් නැහැ. එතන ඩිස්කවුන්ට් දීලා තමයි දෙන්නේ. ඩිස්කවුන්ට් දීලා තමයි දෙන්නේ. හරි. ඒක මට ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට වැලියු එක තිබ්බොත් තමයි අපිව වැලියු කරගන්න පුළුවන් වැඩි ගන්න. අපි හරියට ඉන්නේ නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ගන්න කෙනෙක් නැහැ. ඩිස්කවුන්ට් එක තමයි යන්නේ. හරිද? We should improve our value. Right? එතකොට 1250 අපිට 1500 යන්නත් පුළුවන් බැරිද? 1250 අපි දෙන්නේ benefits. හැබැයි you should pay 1500. High demand. Chartered accountants of the වගේ තමයි. Less number of people, but there is high demand. ඒක apply කරගන්න. සමහර ඒව තියෙනවා 1250 නමුත් යන්න වෙන්නේ 800ට 600ට 500ට එහෙම ඒවත් තියෙනවා. The real pair, in this case, pair will be stock. Initial measurement pair, right? You can put an account, financial asset, stock. As per the agreement, we are getting 7.72% of 1,250. As per the agreement, we are getting every year. We are getting. Kiya gan labeno. Agreement එක ගන්නවා අපේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක ලැබෙන පුතා කීය ගන්න. 1254.7 කිය. ඒක ලැබෙනවා. මම උදේම අවසානයේ අපිට ලැබෙනවා ඇග්‍රීමන්ට් එක ගන්න. කීයද? 59. We are getting 59. හරි? රුපියල් 50 මිලියන 59 ගානේ අපිට අවුරුද්දකට අවසානයේ ලැබෙනවා. ඊළඟට at the end, what is the amount that we should recover from the company who issued the debenture? We should recover money. අපි ආයෝජනය කරන කෙනා අපි ආයෝජනය කරන්නේ රුජිලානේ.
මහකවසනේ මට කියලා ලැබෙන්න ඕන. 1250ක් ලැබෙන්නත් ඕන. හරි. 1000 තමයි ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ. So as per the agreement, I should collect at the end of the 5 year 1,250. ඒක මගේ සල්ලිය. එදා දෙතුන නොකලෙක්ට් කරනවා. නොයිටි account එක. You should account. And interest income should recognize that EIR. EIR rate is given 10%. EIR rate is 10%. Right? Okay, we'll do that. We'll do. Answer for practice question number 2. So you are waiting for my answer, eh? So you should answer independently. You should answer independently, but unfortunately I could not give much time. Hey, you know, how to pahakar hadan no. Gan investment account, investment in debentures, debentures. Debentures. The investment like how much? How to pull on this? Pull on. 5 years. There was the interest income account like that. Interest income. Did everyone sign? Did everyone sign? Right. Initial measurement should be at amortized, sorry, fair value of cash. Cash credit, investment account debit. Correct? Double entry. Amortization schedule. Amortization schedule for your understanding purpose. Here 1, 2, 3, 4, 5. Amortization schedule. Amortization schedule. Capital, initial capital. Initial capital. For say interest, income, interest received, closing capital, closing capital. And can you please tell me what is the initial amount, initial capital here? In this case, what is the initial capital? 1,000. What is the interest income for the first year? We have invested 1,000. What is the interest income for the first year? The interest, that effective interest rate should be applied to what? 1,000. 1,000. This is the fair value in the sense, this is the present value. Adagya dahai. Adagya dahai. Maksudnya kalau katakan fair value, future value katakan apa? Did I discuss future value, present value katakan? Huh? Yes.
තමයි මෙතනත් ෆන්ඩමෙන්ටල් එක. එතකොට 18 100ට 10ක් කීයද පුතා එන්නේ? 100. 100. What is the interest that we are receiving? As per the agreement, that there is a cash flow. There is a cash flow. Here, 1,250 into 4.72 is the pay. 59. 59. Right. Now, this is the interest income as per the standard EI. That rate has been given. That rate has been given to you. Then this is the interest that we are getting. What would be the double entry? What would be the double entry? Let's put a update there. Right. Interest income we get double entry again. Are we getting cash for the interest income? No. Cash level go other than double entry. Interest income. Investment account debit 100. Interest income credit 100. Here investment. Here interest income. Right? Then we are getting 59. What is the double entry? We are getting 59. What is the double entry? Huh? Here 59. Double entry. Cash debit. Investment account. Then give the balance it. Balance carry forward. Balance brought forward. Balance carry forward 1,000 here. 1,041. This interest income will charge to P&L. Interest income should charge to P&L that year. Correct? That you can understand it should be deducted. So what is the closing balance here? What is the closing balance here? 1,041. Same thing. Same thing would be reflected in the accounts as well. This amortization schedule is prepared for your understanding purpose. Shall we complete this? One shot. Take your calculator and do it. First year closing balance will be taken into next year opening. Here 1,041. Here what is the interest income? What is the interest income? For the second year. What is the interest income for the second year? 100 the maker is here the 104. That is the interest income as per the effective interest rate. We are getting 59. What is the closing balance? What is the closing balance? 1,086. Second year closing balance will be taken to third year opening. What is the interest income for the third year? This will make you work account for 1,086. Interest income 109. What is 109? We are getting 59. What is the closing balance? What is the closing balance? 1136. Fourth year beginning 1146. 1136. What is it? Please follow me here. What is the interest income for the fourth year? 114. This is 114. 59. We are getting. What is the closing balance? What is the closing balance? 1191. Interest
Interest 119. 119. Then we are getting 59. In addition to that, we are getting here. This is the last year. 1250. Yeah, come on, do it. Here with the zero. You'll be getting 0. Right? Okay. You'll be getting 0. The record. Correct? 104. 104 here. Investment. Here interest. We are getting cash 59. Balance carried forward. Here. Second year balance carried forward here. 1086. This should be charged to P&L. Each and every year we should charge interest income at EIR, effective interest rate. Right? The next year, third year we are in 109 is the interest. We are getting cash 59. Balance 1136. It should be charged to P&L. Interest 114. We are getting cash 59. It should be charged to P&L. Here was the balance figure. 1191. Now we are in last year. Remember here? Interest income credit 119. Investment debit 119. Cash 59 interest taker. Cash. Don't make it. Balance. Make a amortized question. Yeah, P&L. Got it. Okay. We cover financial asset all three. Yeah? Amortized cost, payable to OCI, P&L. Then owner fundamental right? Apo oh, ඒක තමයි අර දුන්නේ රේට් එක දුන්නේ. ඒක අදට තමයි තියෙන්නේ. දැන් අත බිඳුව වෙන්නේ නැහැ. EIR කියන්නේ අර මොකද? IR. NPV calculate කරනකොට NPV බිඳුව වෙන දාන තමයි IR. IR තමයි EIR. NPV percent value value කාරණාවක් නේද? ඒතර NPV බිඳුව වෙන දාන රේට් එක තමයි IR. IR තමයි EIR. effective interest rate. හරි? අපි එදා future value percentage කරේ online නේ. right තේරුණාද?
දැන් මේ මේක උනද මේකේ බිඳුනේ මොකද? බිඳුව එන්නේ මොකද? We have taken all the cash flows and taken the present value. The present value is 1000. Present value is 1000. So මේකේ cash flows දෙකක් set වෙනවා. Cash flows නෙමෙයි ඉතින් කියන්නේ items දෙකක් set වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ නිර්මාණය කරන්නේ. හරි. Okay. Now 11 o'clock. Now we can wind up. You have another class then? Well, you have 1 hour break. Did everyone sign? Some of us sign. And now we'll wind up for the day. We have another one. Again, our financial liability better. I will be sharing slides tonight. But you can send me. I will be sending slides.